I found myself in Brazil, and believe me or not, this is not a Brazil that I expected. Woo! I am having a great time in Sao Paulo, and I'm here to let you know that don't listen to the media. Go out there, go live your life, and go learn something new. I'm learning so many things that I never knew it existed until I arrived in here. And I'm not just finding out about Afro-Brazilians living in Brazil, but seeing my brothers and sisters from the continent also residing in Brazil. It's exciting to know that if they had the same perception as me. You live here, huh? Yes. As a Kenyan? Yes, I'm a Kenyan. How long have you been here? I've been living in Brazil for the last 9 years. So I came to Brazil in 2014. And since then, I've lived in 2 cities here. Let me tell you something. This is not what I expected. Why not? I mean, the perception that I had for Brazil, I was coming to see more people living in cubicles, like, you know, in shacks. They call it favelas, because that's all I see on documentaries. I mean, were you having the same perception before you came, though? Actually, before I came to Brazil, my perception was more about the Amazon. So I just knew Brazil because of the Amazon forest, and I knew Brazil because of football. That's it. When I was coming, I thought that I would find a lot of forests. I thought I would find a lot of football everywhere on the street. But I wasn't very exposed to Brazil, to be honest. So when I came here, I was pleasantly surprised. Surprised about what? Okay, the first thing when I came, there was a question about language. So when I arrived, I knew that the country speaks Portuguese, but I didn't know how important a language it is. So when I first came, that was the first surprise to me, that okay, I have to learn Portuguese really fast. Brazil is a country where whatever you're looking for, you find it. If you like cities, Brazil has it. If you like the beach, Brazil will give you. If you have the forest, Brazil will give you. So if you like the women, to be honest, this is one of the most beautiful countries that I've been to. Very organized. Yeah. And the fact that this is not the Brazil that I saw on TV even shocks me. Which one is your favorite city? I don't know. There's so many good cities that I don't know. Your favorite? Okay, my top city, I would think it's Salvador. I was so excited to go to Salvador, Bahia, which is the largest black nation out of Africa. And when I got there, I got the shock of my life. But how is life in general, living in Salvador, Bahia as a black person? Yeah, it should be wonderful. It's the most African city outside the African continent. Yep. At least between the capitals of Brazil and all America. Yeah. But it's on the other side, it's very difficult because it's one of the most racist city in Brazil. Wow. Not by cultural elements, because our culture is all inspired by African culture. Not just the religion, but as well the music and the dancing and the food. But in spite of all this, it's a lot of prejudice here in Salvador. Wow. We don't have mayors, black mayors, and we don't have a black elite, a middle class. Most of it is white people that compose this middle class. So it's a very large struggle to make justice and equalizing the opportunity for the whole society. All the society. Yeah.
I have to be honest with you all. Before coming to Brazil, I never knew this is how deep racism in this country is. I have been a victim of racism, and I know how it feels for somebody to be racist against you. And knowing that wherever there are black people, racism exists, is really, really sad. Então, no Brasil, a gente aprende desde cedo que a gente não tem racismo, que aqui a gente vive numa democracia racial em que o branco, o preto e o indígena vivem em paz, sabe? Só que não é verdade, porque o branco, quando ele tem dinheiro, ele vive nos melhores apartamentos de um bairro. O preto e o indígena e outras pessoas miscigenadas, as pessoas pardas, vivem nas periferias, levando tiro de polícia. E as pessoas indígenas que ainda têm a sua cultura, que preservam sua cultura, são violentadas muito pelo governo, como no último governo que a gente teve, que teve uma violência indígena muito grande, um genocídio, principalmente com povos, como o povo Yanomami, que teve pessoas que passaram fome, pessoas desnutridas, crianças morrendo de desnutrição por conta da exploração de ouro, sabe? Então, falar que no Brasil não tem racismo, que a gente não vê cor, é uma tática, inclusive, para silenciar essas pessoas de minorias, para silenciar pessoas negras, pessoas indígenas, sabe? Para a gente se alienar e pensar, ah, não, essa pessoa tá falando de uma característica minha, sabe? E aí acaba que nos cega dessa realidade, que o racismo no Brasil existe, ele é muito violento, ele mata, e mata muito. Mata muito. This is really disheartening. It makes me wonder, and I would love to ask each and everyone watching this video, why is it that wherever you see black people, racism exists? Because I don't get it. I have been a victim of racism. I can't remember my first racism experience was when I was going to look for a job. And I was told that, yeah, we're looking for black people, but we're looking for black people that look like Obama. And if you look at my skin tone, it means that me and Obama do not look alike. So automatically, I got disqualified for the job. And it really hurts to see that Afro-Brazilians and indigenous people of Brazil are also going through exactly the same thing of the country that belongs to them and the country that they built. We have like a lot of like how can I say that? It's I forgot the word in English. Desigualdade. It's let me translate it. But it's like when you have people that white people are rich and racist and rich, yeah. And black people are poor because of like slavery in the past, and it's history. Like it's our history. The history of Brazil. It's like they built the society like considering that black people is like they are slaves, yeah, and wow. Then the things were like turning out and better for us, but still hard. Like, but how was it being a black man in Brazil? How was it like? Man, there are like cool features, like girls like it. There are girls that like it, right? Oh my God! But the hard part is like you're going to like go to the bus, for example, or even here there are looks, you can tell by the look in the eye, like they feel like disgusted just because you are there. Wow. I don't know if you ever feel that. No. I think you ever Yeah, feel I that. definitely seen it, but I mean I didn't really think about it that way. No, yeah, it's hard. It's like, and there are like things that they say. They say like, in English, for example, we have in English there is this culture to call black people nigga, Yeah, right? yeah. And like a racist thing. Yeah. Not the bro one, like yeah, my Exactly, nigga, yeah. not that one. It's like you know the slur. Yeah, and here in Brazil, they call us
monkey, but in Portuguese, right? Wow. Monkey, negro. It's literally the word. But they call us like. They do like these slurs, but so like racism is a thing that is hard to catch, to make the person that make that go to jail, for example. It's hard because you have to film it. Because you don't have proof. Exactly. Like, it's just your word against them. Yeah. So so here in Brazil there are loads of racism. Even knowing that the majority of people are black. So yeah. So but the it's like minority are still but it's like racist. decide that our country is cool. Bom dia. Bom dia. Você é afro-brasileiro? Sim. Como que você se sente, né, como afro-brasileiro no Brasil? Bom, às vezes eu me sinto muito injustiçada por causa do racismo, mas ao mesmo tempo eu tenho empoderamento, eu me sinto muito empoderada. Tem racismo no Brasil? Sim. Como? Bom, tem no trabalho, tem... Tipo, você andando mesmo, aí a pessoa pensa que perdeu alguma coisa. Não perdeu, mas tipo, pensa que você roubou. Ou você vai em alguma loja, em shopping, o segurança vai atrás de você. Você já sofreu racismo? Já tenho os amigos que sofreram também. How does that make you feel? Triste com isso, porque tipo assim, o Brasil, onde tem milhares de pessoas e que veio de vários países e ainda acontecer isso, ter pessoas com um pensamento tão pequeno. O que você sabe sobre a África? Bom, eu sei que é um país com uma cultura muito forte. Eu acredito que eu tenho... Meus antepassados são de lá, né? Então acho que é um lugar também que eu quero conhecer muito. Eu admiro muito a cultura africana, admiro muito a força e a resistência que o povo de lá tem. E isso me inspira. Então eu acredito que tem muita energia nisso. E se eu for lá, eu vou me identificar bastante também. How does she feel in Brazil as an Afro-Brazilian? Olha, por muito tempo já teve momentos que eu me senti deslocada, né? I feel so sad to hear that beautiful sister saying that she feels so lost. And I believe that we as Africans need to be blamed, right? The African Union has declared Africans in the diaspora as the 6th region of Africa. But what are we doing to bridge the gap? What are we doing to connect our people? What are we doing to let them know that we love them as our own? I mean, there is a narrative about how Africans sold our African brothers and sisters in the diaspora. But have we tried apologizing to each other? Have we tried coming together as a family? No. This is why I believe that we Africans on the continent have failed to do. Thank you so much, and we know that in Africa we love you so much. Ele falou que você tem que saber que a África a gente ama você. And you will never feel any discrimination in Africa. E você nunca vai ser discriminado na África. Muito obrigada. Você parece mãe dele, lá no Ghana. Sim. Não tem diferença. 2025 vou. Yeah. Tem um amigo africano, Nelson, que faleceu. Ele era africano e isto trouxe de lá. When she comes to Ghana, please, she should reach out to me and I'm going to make sure she lives her best life. How does it feel being an Afro-Brazilian in Brazil? Ser descendente africano, ter todas as nossas características maravilhosas, não é só São Paulo. Não é só na Bahia, não é só no Rio. Mas como você se sente? Você sente alegria? Você Me se sente sinto tristeza? livre, me sinto profissional, me sinto família, me sinto poderosa. Eu sou paisagista. Tenho 69 anos, fala pra ele.
E a felicidade do mundo se resume em ter um pai e uma mãe chamada Guilhermina. Meu pai se foi com quase 61, minha mãe com 92. E estou aqui, eu sou isso. I've spoken to a lot of young Afro-Brazilians, and some of them are saying they feel so lost because the country is so racist to them. Okay. As a 69-year-old, would you say the same thing? Eu me sinto assim. Só aconteceu 2 vezes comigo, nesses longos 69 anos. Sim. Primeira vez foi na devolução dos documentos. A pessoa estranhou, né? Você, uma pessoa negra. Eu esperei a pessoa falar, falou. Por que você acha que uma pessoa negra não faz isso? Me fala de novo sobre a segunda vez. Segunda, um vizinho branco comentou com um amigo que estava visitando ele. Eu parei para cumprimentá-lo. Ele falou isso. O que você falou? Você tá louco? Quem que arrumou aquela sua calçada ali? Eu. Então aquilo é serviço de porco e não de preto. Ok, vamos... Resposta. A resposta que eu dei. Então, como que eu me sinto? Eu me sinto respondendo na hora. Não adianta argumentar, não adianta reclamar, não adianta fazer mimimi. Responde à altura na hora. Então, essa cobrança tem que ser diária. Ok. Todos os minutos, todos os segundos. Sem mimimis, sem reclamar, sem chorar, sem se vitimizar. Ok. Tá bom? And she always Graças. tells her children, you are not victims. You do not have to behave as victims. Just face the situation and deal with the situation as they come. You gotta run! It's not making rain. It's gonna rain! Oh my goodness! You know, I run every day. So where are we right now? Now we're in downtown São Paulo, the center of São Paulo. In Portuguese, they say centro. Okay. And it's more of a business district. There's a lot of businesses that run here during the weekdays. But today's a holiday, so many things are closed. But usually the businesses, some of them even run almost 24 hours because São Paulo is a city that doesn't really sleep. It's a very busy city, and the center is kind of like the heart of that busyness. So that's a word, huh? Yeah. So, what else can I say? Vocês foram nascidas e criadas aqui no Brasil? Sim, fomos. Vocês sabem que seus antecedentes e ancestrais são de lá da África? Sim, sabemos. O que vocês acham sobre a África, o continente em si? Maravilhoso, lindo. Pretendo conhecer. Dinheiro de lá, né? Ok. Pretendo conhecer um dia. Qual país vocês têm interesse de visitar? Ghana. I'm from Ghana, man. Sim. Hey, you go to Ghana, you come to Ghana, yeah? Da hora, irmão. That would be nice, man. Ele quer saber como é a vida para vocês como afro-brasileiros aqui no Brasil. Para nós, principalmente assim para nós que é artista independente, é um pouco assim difícil. Porém, não é possível, né? Não é possível. Verdade. Porque viemos de Salvador, Bahia, e lá a cultura, a capoeira é muito forte. A questão da cultura. What makes it so difficult? Por exemplo, ser o que nós artista assim independente, né? Por exemplo, a gente trabalha aqui nos trem, metrô de São Paulo. Daí às vezes a gente passa por certa dificuldade em relação assim ao sistema, os guardinhas querendo nos oprimir porque nós está fazendo arte, eles falam que não pode, entendeu? Tem a questão também do pessoal não enxergar a gente como artista, não valoriza, então tem certo preconceito. Então o pessoal já vê o cabelo diferente, já vê um estilo diferente, o pessoal já fica meio, entendeu, receoso e tal. E aí quando a gente dança, o pessoal, tipo, fica meio impressionado, nunca viram aquilo na vida. E aí, tipo, a gente conquista pessoas pela nossa arte e com nossas palavras, entendeu? Have people ever been racist to them in their own country?
sim, até na vida. Yeah, they say they have gone through that. Acontece, mas não nos abalamos com isso. A gente enxerga isso nos olhares da pessoa, o olhar de julgamento quando a gente entra no vagão, entendeu? E aí quando a gente apresenta, o pessoal esconde bolsa e tal. E aí quando a gente dança e a gente tipo recita meio que poesias, comenta sobre o nosso dia a dia, a gente comenta sobre valorizar mais a vida com a arte, aproveitar o agora, o pessoal começa a entender que a gente realmente é um artista, entendeu? E aí o pessoal para de ver a gente pela nossa forma de se vestir e começa a ver a gente pelo que a gente faz, pela nossa essência, nossa energia que a gente transmite. Quem gostou, aplausos, opa! Quem não gostou vai pagar o jantar. Ô, rapaz! Então, a opressão das pessoas, o racismo e a diferença de tratamento de lugar para lugar também. Oportunidades que são diferentes, menores oportunidades para pessoas pretas, mulheres e homens, né? Has she ever had a racism encounter at first hand? Ah, várias vezes. Say many times. Várias vezes. Já cheguei em um restaurante que era, né, muitas pessoas brancas e o garçom falou que não tinha mesa disponível para mim e que não tinha lugar para pessoas como eu ali. You know, when you go to America, we have what we call racism, where police kill black people and all of that. Does that happen here too? Muito. Muito. O número de mortes de pessoas pretas equivalente a pessoas brancas é gritante, é muito grande. Né, mas a grande questão aqui é que, para além do racismo, existe a violência policial redobrada da quantidade de pessoas que se mata aqui no Brasil. Does she ever fear for her life? Todos os dias, minha mãe, eu temo pela minha vida, pela vida da minha família e de todas as pessoas que são próximas a mim, que eu sei que estão à mercê de possíveis violências policiais. So she said she fears for the people around her. She fears for her life, also she fears for the people around her, the family, and all that. Brazil, upon abolition, was faced with a question about the future of Brazil in the world, right? And having been one of the last countries to abolish slavery and seen as backwards and inferior, they were grappling with what to do with this majority black population. How do they move forward and become modernized and become comparable to Europe and other countries that was modernizing long before the abolition of slavery? So in Brazil, there was a concerted effort at the level of government, the federal government, to eliminate and exterminate the Black and indigenous population through whitening, branqueamento. Embedded in the idea of whitening, of course, is the idea that Blackness and indigeneity are inferior. That meant an actual financial investment in the importation of European whites that would produce a new white race in Brazil. Wow, this is deeper than I thought. So when you find yourself in Brazil, you realize that there's a lot of mixed race, and you know why? It's because of this. And I love the fact that you guys still stick to your roots. I appreciate that about you guys. If I have the power, I would have built Africa and bring all of you back home to feel at home. But that is not the situation. And I just want to encourage you all, never give up. Claro. Então, eu sonho muito com essa mudança, mas eu acredito que seja uma coisa que requer esforço, tanto do lado das pessoas pretas quanto do lado das pessoas brancas. E muitas das vezes nem todo mundo está disposto a se esforçar para mudar. Can't wait to do the full video about Salvador Bahia. Don't forget to like this video, share to a friend. If you are new to the channel, please subscribe and be part of this awesome channel. We are here to educate ourselves and also
learn something new. My name is Wadamaya, your one and only annoying village boy from Ghana, and I'll see you all in the next one. Peace out.